Good morning, students. Today we are going to start a new lesson, that is ratio and proportion. Okay, the name of this chapter is ratio and proportion. I think we already studied in the 5th standard, that is ratio and proportion. I think we studied that. Okay, here ratio means it is a kind of comparison. Okay, comparison നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് വൺ ഈസ് ബിഗ്ഗർ ആൻഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് സ്മോളർ, അല്ലേ? വിച്ച് വൺ ഈസ് ഹെവിയർ ആൻഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ലൈറ്റർ. ഇതെല്ലാം കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 5 റുപ്പീസാണ്. A cost of a textbook is rupees 10. Okay, cost of a notebook is rupees 5 and cost of a textbook, this one is notebook, this one is textbook. Okay, we are going to compare this. That means how much cost text in the cost, okay, is greater than that of notebook. എത്ര ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ആണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 2 times. 2 into 5 ആണ് 10 എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? 2 times ദാറ്റ് ഓഫ് നോട്ട്ബുക്ക്. ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൾജിബ്രയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 2 times ദാറ്റ് ഓഫ് നോട്ട്ബുക്ക്. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസണെയാണ് വി സെഡ് ഇറ്റ് ആസ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഒരു 2 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. Okay, the one quantity is heavier than the next quantity, അല്ലെങ്കിൽ how much times it is heavier, അല്ലെ how much times it is greater. നമ്മൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസണെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഇത് എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയാണ്. 5ഉം 10ഉം തമ്മിൽ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മീൻസ് 2 ടൈംസ് എന്ന് പറയാം. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? യെസ്, നോട്ട്ബുക്ക് ഈസ് ടു, നമ്മൾ റേഷ്യോ എഴുതുന്ന സിമ്പൽ ഏതാണെന്നറിയാമോ? ഇങ്ങനെ 2 ഡോട്ടാണ്. ഈ ഡോട്ടിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈസ് ടു. ഓക്കെ, നോട്ട്ബുക്ക് ഈസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നോട്ട്ബുക്ക് ഈസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് 5 ഈസ് ടു 10. ദാറ്റ് മീൻസ് 5/10. കണ്ടോ, ഡിവിഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 1/2. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഈസ് ടു 2 is the ratio of notebook to textbook. 1 is to 2, that is 1 notebook. Okay, textbook എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ 2 times ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസണെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ട്രൈ ദീസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്. ഇൻ എ ക്ലാസ് there are 20 boys and 40 girls. Okay, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി? 60 സ്റ്റുഡൻസ്. ഇൻ എ ക്ലാസ് there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of the number of boys to the number of girls? ബോയ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഗേൾസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം നമ്മളോട് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? number of boys is equal to 20. Number of girls, it is equal to 40. Okay, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഗേൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 20 ഈസ് ടു 40. ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഗേൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ. Okay, 20 is to 40. That is 20/40. Yes, it is 1/2. That is the ratio between boys to girls is 1 is to 2. Understand? Okay, next പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Next one we are going to there are some rules for that. Okay, 2 quantities can be compared if they are in same unit. ഇതിപ്പം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ, മീറ്റർ, റുപ്പീസ്, പൈസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പാരിസൺ വരും. നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ്? റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് ദേ ആർ സെയിം യൂണിറ്റ്, രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സപ്പോസ് 2 centimeter ആൻഡ് 3 kilometer
ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? 3 കിലോമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. യെസ്, നൗ ഹിയർ ദ എക്സസൈസ് പേജ് നമ്പർ 251, exercise 12.1. Okay, we are going to do this exercise. Listen. There are 20 girls and 15 boys in a class. 20 girls and 15 boys. What is the ratio of the number of girls to the number of boys? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഗേൾസിന് 20:15 ചെയ്യും. What is the ratio of girls to the total number of students in the class? Total number of students-നെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. Total number of students എത്ര? 20 girls-ഉം 15 boys-ഉം. That is 35 students are there. Total 20 plus 15, it is 35. Okay, first one. Number of boys. It is equal to 15. Number കേട്ടോ. Then number of girls. It is 20. So, how much is the total students? Total students. It is equal to 15 plus 20, that is equal to 35. What's the first question there? Ratio of number of girls to number of boys. Number of girls to number of boys. It is equal to, number of girls is 20. So we can write it as 20 is to 15. Divide that. 20 by 15. Okay. Here we can cut short this using 5. That is 4. That is 4 by 3. That means the ratio is 4 is to 3. Okay. Number of girls to number of boys is 4 is to 3. And the next one is number of girls to total number of students. We know the total number of students is 35. Okay. So, number of girls, we know that it is 20. Is to, what's the total number of students there? That is 35. It is equal to 20 by 35. Cut short this using 5. That is 4 by 7. So what's the ratio of girls to total number of students? That is 4 is to 7. Is to എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഡോട്ട് ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. റേഷ്യോയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്. Okay, so this is the answer. 4 is to 3 is the ratio of girls to boys and 4 is to 7 is the ratio of girls to the total number of students. Okay. Yes, students. The second question, out of 30 students in a class, listen, 6 like football, then 12 like cricket, and remaining like tennis. Find the ratio of, there are 30 students in the class. 6 like football. Out of 30 students, 6 students like football and 12 students like cricket. So, total students is 18 students. 12 plus 6, it is 18. And the remaining like tennis. So, how many students like tennis? That is 30 minus 18. Again, I think it is, okay, 12. Find the ratio of number of students liking football to number of students liking tennis. അതായത് ടെന്നീസിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Number of students liking cricket to total number of students. Okay. Here is the answer. Total students is equal to 30. Okay, total students is equal to 30. Number of students like football
is equal to 6. Then cricket is equal to 12. Then number of students for tennis is equal to 30 minus 18. It is equal to 12. Okay. We want to find the ratio of number of students liking football is to tennis. Number of students like tennis. Football, etra students are 6 is to 12. That is equal to 6 by 12. It is equal to 1 by 2 is the ratio. That is 1 is to 2 is the ratio of students liking football to students liking tennis. And the next one, students liking cricket to number of students liking total number of students. Okay, total number of students. Cricket, how many students? 6. How much is the total number of students? 30. So, the ratio between this one is 6 by 30. It is equal to 1 by 5. That is 1 is to 5 is the ratio of students liking cricket to total number of students. Clear? Okay. Now here is the next question. Third one I will explain cheyidu tharam. Okay. എന്തുവെന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ. See the figure and find the ratio of this figure and find the ratio of. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. If in this figure there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 figures are there in this rectangle. There are 7 figures. Okay. In the 7 figures there are 3 triangles, 2 squares and 2 circles. Okay. ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. Number of triangles to number of circles inside the rectangle. ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് number of triangles ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 triangles are there and circles 2. That is 3:2 is the ratio. Here number of squares. How much? 2. To all the figures inside the rectangle. How many figures are there in total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 figures are there. So 2:7 is the ratio. And what about here also? Number of circles to the all figures inside the rectangle. It is also 2:7. Okay. Here is the next question. Okay, fourth one. Distance travelled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 km and 12 km. Find the ratio speed of Hamid to the speed of Akhtar. Understand this question. Distance travelled by Hamid and Akhtar in an hour are ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഹമീദും അഖ്താറും. ഓക്കെ, രണ്ടുപേര് രണ്ട് വണ്ടിയിലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റിയത് അല്ലേ. ഹമീദ് എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തു? 9 kilometers and Akhtar covered 12 kilometers. We want to find the ratio speed of Hamid to the speed of Akhtar. That is, ഹമീദ് ഇച്ചിരൂടെ സ്പീഡിൽ പോയി, അഖ്താർ ഇച്ചിരൂടെ സ്പീഡിൽ പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് 12 kilometer കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഹമീദ് ഇച്ചിരി പതുക്കെയാണ് പോയത്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടുപേരുടെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഹമീദ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് അഖ്താർ. ദാറ്റ് ഈസ് 9 kilometer ഈസ് ടു 12 kilometer. ഓക്കെ, 9 kilometer ഈസ് ടു 12 kilometer. That is 9 by 12. 3 ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 by 4. That is 3:4 is the ratio of their speed. Okay. Question number 5 ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. Here is the question number 6. Find the ratio of the following. That is 81 to 108, 98 to 63, 33 kilometer to 121 kilometer, 30 minutes to 45 minutes. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞായിരുന്നു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിം യൂണിറ്റ്സ് വേണമെന്ന് അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. 81 to 108, 98 to 63 എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്.
ഓക്കെ, ഞാൻ 98 to 63യും പിന്നെ 33 കിലോമീറ്റർ ടു 121 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ബട്ട് ഹിയർ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇവിടെ ബിയും സിയും മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഹിയർ ഈസ് 98 to 63 അല്ലേ? That is 98 is to 63. We are going to find this. That is 98 by 63. നമുക്ക് 7 കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Here it is 9. 1 7s are 7. That is 28, 14. That is 14 is to 9 is the ratio of 98 to 63. Find the ratio എന്നല്ലായിരുന്നു നമ്മളോട് അവിടെ പറഞ്ഞേ. Okay. And the next one is 33 kilometer to 121 kilometer. There also 33 is to 121. It implies 33 by 121. Divide this using 11. That is 3 is to 11 into 11 agata 121. 3 is to 11 is the ratio of this one. And question number 7 ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Find the ratio between 30 minutes. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. 30 minutes to 1.5 hours. റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താവും? സെയിം യൂണിറ്റ് ആക്കണം. ഇവിടെ മിനിറ്റും അവറുമാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു കൺവേർട്ട് അവർ ടു മിനിറ്റ്. അവറിനെ മിനിറ്റ് ആക്കാൻ ഈസിയർ, മിനിറ്റിനെ അവർ ആക്കാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത്? സ്മോളർ ടു ബിഗ്ഗർ ആണോ, ബിഗ്ഗർ ടു സ്മോളർ ആണോ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ? ബിഗ്ഗർ ടു സ്മോളറാണ് ചെയ്യാൻ, കാരണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ കൺവേർട്ട് ദിസ് അവർ ടു മിനിറ്റ്. 1.5 hours is equal to 1.5 into 60. Okay, when we multiply we get 5 6 are 30, carry over 3, 1 6 are 6 plus 3, it is 9. Decimal point it is 90 minutes. Okay, now we can take this ratio 30 minutes to 90 minutes. So 30 is to 90. How we can find this ratio? 30 by 90. That is, cut short it is 1 by 3. That is 1 is to 3 is the ratio of 30 minutes to 1.5 hours. How much is the ratio? 1 is to 3. Clear? Yes. Here is the next one. (40 centimeter to 1.5 meter. Here also we can find 1.5 meter. That is, the units are different. So we can convert this meter to centimeter. How we can convert meter to centimeter? That is, multiplied by 100. It is equal to 150 centimeter is that. എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യണം? ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യണം. സോ 40 centimeter is to 150 centimeter. That is 40 by 150. Cut short this. That is 4 is to 15 is the ratio. Understand? 4 is to 15 is the ratio. And here is the next one. 55 paise to rupees 1. We can convert rupees 1 to 100 paise. We know that rupees 1 is equal to 100 paise. So 55 paise is to 100 paise. It can be converted by 55 by 100. Cut short this using 5. That is 11 is to 20 is the ratio of 55 paise to rupees 1. Okay, it is 11 is to 20.
Okay, the last one, that is 500 ml milliliter to 2 liters. We can convert 2 liters to milliliter. That is 2 liter is equal to 2000 milliliter. That is 500 milliliter to 200 milliliter. That not 2000. 500 by 2000. That is 4. It is equal to 1:4 is the ratio. Okay, 1:4 is the ratio of 500 milliliter to 2 liters. Clear? Okay, students, we can continue this session in the next class. Okay, thank you.